Hi everyone! Welcome sa channel ko, ang Haplas Janus na Pinoy Techdad. Nakita nyo naman, in-announce na at nilaunch na officially sa global yung Poco F4. And actually sa mga sumusubaybay sa Facebook page natin, alam nyong matagal nang nasa akin tong Poco F4. And medyo matagal-tagal ko na talagang tinetest at nire-review. At eto na yung masasabi ko tungkol sa phone na to. Worthy nga ba siya na maging successor ng Poco F3? Yan ang aalamin natin sa video na to. So tara, unboxing muna tayo. Well, there's nothing left to say. Well, the good time is over. Then I'll be on my way. But I'll come around swinging when the fire's all burned out. It's hard to believe in love, so never let your guard down. 'Cause I'll come. Bago tayo magpatuloy sa video na to, ito po yung price reveal niya. So, itong variant na nasa akin is 6128. Sa murang halaga na yan, meron na kayong Snapdragon 870, 64 megapixels na camera na merong OIS at AMOLED display na 120Hz as well as 67 watts na fast charging. So, yun po yung quick overview natin ng specs ng Poco F4 na pwede nyo makuha dito. And now, pag-usapan na natin, syempre yung biggest change dito, yung itsura niya. Makikita nyo naman, side by side, ito yung itsura ng Poco F3 at ito naman yung itsura ng Poco F4. So, ang pinakamalaking pagbabago dito is yung design and yung shape niya. Kasi dito sa Poco F3, medyo curved yung datingan niya. Dito naman sa Poco F4, boxy na yung type niya and design niya. And then, mas makintab yung back panel. Well, at least dito sa variant na nakuha ko. I'm not sure sa other colorways. But this one, the black one, very shiny and glossy yung back panel niya. But I really like the design. Very classy and elegant looking. Pag titingnan natin yung camera module, makikita nyo meron tayong triple camera setup. This is the default camera setup na madalas natin makikita sa mga phones. So meron tayong 64 megapixel na main shooter na ginamit nila, I think, is Omni Vision. And then as well as an 8 megapixel ultra wide and a 2 megapixel macro lens. So moving on naman sa other things about its hardware, meron pa rin tayong USB-C charging port. Again, 67 watts yung capability nito. And then meron din tayong dual nano SIM card slot. Wala pa rin tayong expandable memory card slot here. And meron pa rin infrared blaster dito sa taas ng Poco F4. And dual speakers pa rin siya. So maganda yung tunog na lumalabas dito. And this is Dolby Atmos certified. So makikinig kayo dito with a true wireless earphones, Bluetooth headphones. Mas gaganda lalo yung sound experience nyo. Pero lilinawin ko guys, yung Dolby Atmos certification doesn't really affect yung speakers nitong Poco F4. Now moving on naman sa harap, meron tayong 6.67 inches na AMOLED display, 120Hz refresh rate, and meron din tong napaka-cute na punch hole. Guys, why are they still teasing us? Hindi pa rin ba ready yung under-display selfie camera? I'm still waiting for that to happen na ma-perfect nila yung under-display selfie camera. And then yung front panel niya is protected by Corning Gorilla Glass 5. Now, let's move on straight to the action, yung performance. Kasi naka-Snapdragon 870 pa rin to, 7nm chipset from last year na sobrang sikat na Poco F3 and they reused it here. So 1 year later, after the release of the Snapdragon 870 dun sa Poco F3, kumusta nga ba yung performance nito? Maganda pa nga rin ba siya sa 2022? Bakit hindi nila in-upgrade yung chipset? Well, for the most part guys, ganun pa rin yung performance niya. Kung gaano siya kalakas last year, it's the same thing this year. Sobrang lakas pa rin niya, sobrang kayang-kaya niya pa rin yung mga top games na nilalaro nyo. And kung pang daily use nyo lang to gagamitin, casual use, sobra-sobra pa yung lakas na pwedeng i-provide nito. So nasa 600 plus thousand na benchmark points yung nakuha natin sa Snapdragon 870 na andito sa phone ko. And wala akong na-experience na problema whatsoever sa almost 1 month na paggamit ko ng phone na to.
Very smooth sa lahat, mapag-gaming man yan, pag-take ng videos, or just browsing the internet, reading a manga. Solid na solid yung user experience ko dito. Kumbaga, kung ano yung ina-expect nyo na performance from the Poco F3, it's what you will get with this one as well. So malamang dito sa point na to, magtatanong kayo, so ano nga ba yung improvement ng Poco F4 over the Poco F3? Well, first off, yung sa camera niya. So this one is using a 64 megapixel Omnivision 64B na sensor and meron na siyang OIS. So this, I think, is the first OIS na nilagay nila sa isang Poco phone. So you can expect na very stable yung mga videos na pwede mo makuha dito. 4K, 60 frames per second, juicy goodness in terms of the video quality. Just take note na hindi pa rin ito yung top of the line na pwede nyo makuha na camera sa isang phone, but Poco is doing their best. And so far, satisfied naman ako. Pero kung gusto nyo makita yung comparison natin ng quality ng video and ng photos with the Poco F3 and the Poco F4, meron pa po tayong video na gagawin tungkol dyan. Abangan nyo lang po dito sa channel. But anyway, on its own, very decent yung camera nitong Poco F4. So kung gusto nyo ng good performing gaming phone na okay din kumuha ng mga pictures and videos, well, one of your better options itong Poco F4. Lalong-lalo na kung may enough sunlight, goods na goods yung mga photos na makuha nyo. Very sharp, very vibrant, and clear na clear yung mga photos. And ito pa guys, napakaraming camera features nito on top of the features na pwede nyong pang-edit sa mga photos nyo na ipapakita ko ngayon na most likely karamihan sa inyo ay hindi nyo napapakinabangan sa phone nyo. Which is sayang kung hindi nyo na-edit yung sky, hindi nyo napapakinabangan yung eraser tool dito sa editing software ng Poco. So, I would suggest na i-explore nyo talaga ng todo yung mga Poco phones nyo kasi available rin yan sa Poco F3 and also in most of the Xiaomi phones na ni-release recently. Check nyo lang yung mga phone nyo kasi baka hindi nyo masyadong nakakalikot. Susunod naman sa isa pa sa mga improvements ng Poco F4 over its predecessor, yung fast charging niya. So from 33 watts na abuti tayo ng just over 1 hour sa pag-charge, under 1 hour na tayo with the 67 watts of fast charging. Meron pa rin tayong 4,500 mAh na battery capacity and very power efficient pa rin yung Snapdragon 870. So wala namang ganong nag-stand out para sa akin sa battery endurance niya. It would have been nice kung in-upgrade nila to 5,000 mAh pero baka mas maging makapal na ng konti yung body niya. Susunod naman sa improvements na pwede nating makita dito sa Poco F4, meron na tayong Dolby Vision. So, para sa mga hindi nakakalam, yung Dolby Vision is just another form of HDR. So, kung yung HDR na-improve niya yung colors natin, the Dolby Vision is a slightly better form of HDR. Basta color grading pa rin yung usapan dyan. So, lalo niya napapalabas yung intention ng creator ng video. So, just in case na manonood kayo ng mga content na merong Dolby Vision sa Netflix, mas lalo niyong may enjoy dahil yung kulay niya is mas mare-represent itong phone na to. But is it that much of a big leap in terms of quality? Well, I wouldn't say so unless na very sharp and very keen yung paningin mo and makikita mo talaga yung slight differences. But for the most part, hindi mo na mapapansin yan just as long as nag-e-enjoy ka sa pinapanood mo. But of course, it's a very welcome addition. And then yung display nitong Poco F4 is really good looking, very fluid, yung 120Hz refresh rate niya. And then yung AMOLED niya, of course, well represented yung contrast natin. Black is truly black and yung colors talagang nagpa-pop. And by the way guys, kung gusto nyo palang malaman kung ano yung mas okay para sa inyo, Poco X4 GT or Poco F4, well, alamin nyo po yan dito sa channel ko kasi i-upload ko po yung comparison ng dalawang phones na yan. But yeah, I think yun lang yung major improvements natin from the Poco F3 to the Poco F4. So ano ba yung final verdict ko for this phone? Is it something that you should buy if meron ka ng Poco F3? Or just stay with the Poco F3 and wait for the next upgrade? Kung meron ka ng Poco F3, it's the same performance, just slightly improved camera, slightly improved fast charging. But if you really need those things, well, of course, it's a nice upgrade to have. Pero para sa akin, stay with your Poco F3. Now, para naman sa mga nagde-decide kasi yung Poco F3 is in its end of life. Kumbaga, hindi na siya supported sa official store. So, hindi na siya ibebenta, out of stock na siya. Kung wala na kayong mahanap na Poco F3,
should you get the Poco F4? Is this a worthy phone in 2022 kahit na naka-Snapdragon 870 siya? And the answer is yes. So kung gusto mo na phone na overall very good performer, hindi gaanong umiinit, hindi nagsa-throttle masyado, I think this is one of your best options. Kasi sa gaming, mapa-Genshin Impact man yan, mapa-Call of Duty Mobile, Ni no Kuni, PUBG, Mobile Legends, goods na goods ang performance ng Snapdragon 870. Nag-iinit ba siya? Yes, of course, lahat naman ng phones nag-iinit. Pero pwede mo naman lagyan to ng phone cooler in case na hardcore gaming talaga yung gagawin mo. But yung temperature nito always hovers at around 45 degrees Celsius pag Genshin Impact. So okay na yon para sa akin. Lalo na kung gagamitan mo pa ng phone cooler, mapapababa mo pa yung temperature niya. But aside from that, lahat ng games under 45 degrees Celsius na. So kung ano man yung performance na nakuha mo dun sa Poco F3, ganun pa rin yung may expect nyo with the Poco F4. Once again, kung naghanap kayo ng phone na worthy successor sa Poco F3, this might be it. But of course, kung gusto mo na stronger pa na phone, maybe go with the Poco F4 GT. But para sa mga nagde-decide at gusto ng great value phone, para sa akin, sulit na phone to. And this probably redeems yung nilabas na phone earlier na Poco X4 Pro. Yung Poco X4 Pro, kukunin mo pa ba kung meron ka makukuha na 15,990 pesos? Sagutin nyo ako guys. Alamin natin dyan sa comment. So kung gusto mo rin bumili ng Poco F4, ilalagay ko po lahat ng links dyan sa description box. Official store po ang ilalagay ko dyan sa link. So makakasigurado kayo na 100% legit po yan. So paunahan ulit guys kasi alam nyo naman, good value tong phone na to para sa mga wala pang Poco F3. I would suggest get this one instead unless super baba nyo makukuha yung Poco F3. But again, hindi na po available yung Poco F3 sa official store. So makakakuha na lang po kayo ng Poco F3 sa mga third-party sellers. Anyway, I hope nakatulong sa inyo tong video na to. Kung gusto mo mapanood yung review ko ng Poco X4 GT, nandiyan po yung link. At yung comparison naman natin ng Poco F4 and X4 GT, nandiyan naman po yung link. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.